હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યારે આપણે જોઈએ પ્રેક્ટિકલ નંબર 30. પ્રેક્ટિકલ based on method of solving differential equation of the type f of dy is equal to e raised to x cos bx plus c. તેમાં આપણે આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરશું. f of d e raised to ax into b is equal to e raised to ax f of d plus a v. ફર્સ્ટ સમ જોઈએ. y double dash plus 2y dash plus y is equal to e raised to 2x into cos 3x. આ માટે પહેલા સાદા ફોર્મમાં લખી. This implies d square plus 2d plus 1 into y is equal to e raised to cos 2x 3x. Here auxiliary equation અહીં સહાયક સમીકરણ શું આવશે? d square plus 2d plus 1 is equal to 0. તો આ આવશે d plus 1 whole square is equal to 0. d is equal to -1 comma -1. And therefore CF શું આવશે? C1 plus C2x e raised to -x. Now હવે pi is equal to 1 upon f of t e raised to 2x cos 3x 1 upon f of dt શું છે આપણી પાસે? d plus 1 whole square e raised to cos 2x into 3x. તો e raised to 2x આગળ આવી જાય. d plus 2 plus 1 cos 3x આવી જાય whole square. તો e raised to 2x આ કેટલા આવશે? d plus 3 whole square cos 3x. તો e raised to 2x આ કેટલા આવ્યા? 1 plus d square plus 6d plus 9 cos 3x આવે. is equal to e raised to 2x minus 9 plus 6d plus 9 cos 3x. e raised to 2x 1 by 6d cos 3x 1 by 6 e raised to 2x 1 by d cos 3x. તો આનું એક વખત ઇન્ટિગ્રેશન કરવું પડશે આપણે. 1 by 6 e raised to 2x sin 3x over 3 1 by 18 e raised to 2x sin 3. આ એનો pi આવી ગયો. therefore solution ઉકેલ શું થાય? y is equal to CF plus PI. CF શું હતો આપણો?
c1 plus c2x e raised to minus x plus 1 by 18 e raised to 2x sin 3x. બરાબર છે, સરસ. હવે એક્ઝામ્પલ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ લઉં તો કે y ડબલ ડેશ પ્લસ 2y ડેશ પ્લસ y is equal to sin 2x into sin x. પહેલો બીજો સમ. તો આને તો આપણે આમ જ લખી શકીએ ડી સ્ક્વેર પ્લસ 2d પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ આને આપણે કન્વર્ટ કરી દઈએ 2 sin 2x into sin x 1 by 2 cos x minus cos 3x આવું આવશે. અહીં સહાયક સમીકરણ શું આવે? d square plus 2d plus 1 is equal to 0. d plus 1 whole square is equal to 0. Minus 1 comma minus 1. And therefore CF is equal to C1 plus C2x e raised to minus x. Now PI. હવે PI is equal to 1 upon f of d 1 by 2 cos x minus cos 3x 1 by 2 બાર. પણ કેવા? તો કે અહીંયા હું લખતા ભૂલી ગયો તો e raised to 2x. તો આ e raised to 2x આવશે. e raised to 2x 1 by 2 e raised to 2x 1 by 2 આપણી પાસે કેટલા છે? આ તો કે d plus 1 whole square e raised to 2x cos x minus cos 3x. તો 1 by 2 e raised to 2x બાર આ થઈ જાય d plus 2 plus 1 whole square કેટલા? cos x minus cos 3x 1 by 2 e raised to 2x આ d plus 3 whole square એટલે d square plus 6d plus 9 cos x minus 1 upon d square plus 6d plus 9 into cos 3x. આવી પેટર્ન આવે. આ આવે 1 by 2 e raised to 2x આ આવશે minus 1 plus 6d plus 9 into cos x આ આવશે minus 9 plus 6d plus 9 cos 3x is equal to 1 by 2 e raised to 2x 1 plus 8 minus 6d into cos x minus 1 upon 6d cos 3x 1 by 2 e raised to 2x અંદર લઈ જાઉં છું. સાથે સાથે આમાંથી 2 કોમન કાઢી લો એટલે 1 by 4 1 upon કેટલા? 4 minus 3d into cos x minus 1 by 12 e raised to 2x 1 by d cos 3x. એટલે એનું એકવાર ઇન્ટિગ્રેશન કરવું પડશે આપણે. 1 by 4 e raised to 2x 4 plus 3d 9 8 16 minus 9d square cos x minus 1 by 12 e raised to 2x sin 3x by 3 1 by 4 e raised to 2x 4 cos x plus 3d cos x 16 minus 9 minus 1 minus 1 by 36 e raised to 2x sin 3x. હવે e raised to 2x by
4 કોમન કાઢી લો. આ 4 cos x માઇનસ 3 sin x અપોન આ આવે 25. આ આવશે 1/9 sin 3. આ આપણો આવે પીઆઈ. સોલ્યુશન ઇઝ y is equal to cf plus pi. આનો cf કેટલો હતો આપણી પાસે? તો કે c1 plus c2x e raised to minus x plus e raised to 2x by 4 by 25 cos x minus 3 by 25 sin x minus 1/9 sin 3x. ખ્યાલ આવે છે? સરસ. આ એનું સોલ્યુશન આવી ગયું. હવે લઈએ આપણે એક એક્ઝામ્પલ આ જ ફોર્મ માટે. ડી સ્ક્વેર, third one, d square minus 2d plus 4 into y is equal to e raised to x cos x. The auxiliary equation શું થાય? સહાયક સમીકરણ શું થાય? d square minus 2d plus 4 is equal to 0. તો આ d square minus 2d plus 1 is equal to minus 3. આ d minus 1 whole square is equal to plus or minus 3. So d minus 1 is equal to plus or minus root 3i. d is equal to 1 plus or minus root 3i. તો CF શું આવશે એનો? And therefore CF is equal to e raised to x c1 cos root 3x plus c2 sin root 3x pi. Now pi, હવે pi બરાબર f of d e raised to x cos x. f of d કેટલા છે આપણી પાસે? તો કે d square minus 2d plus 4 e raised to x cos x તો is equal to e raised to x બાર આવે. આ કેટલા આવશે? d plus 1 whole square minus 2 into d plus 1 plus 4 into cos x આવશે. ખ્યાલ આવે છે? is equal to e raised to x and d square plus 2d plus 1 minus 2d minus 2 plus 4 into cos x is equal to e raised to x 1 upon d square minus 3 cos x. 2d cancel, 4 plus 1 5 minus 2 એટલે 3 e raised to x minus 1 minus 3 into cos x minus 1 by 4 e raised to cos x. આ આવી ગયો એનો pi. And therefore solution is y is equal to cf plus pi. cf કેટલો હતો? તો કે e raised to x c1 cos root 3x plus c2 sin root 3x. pi કેટલો? minus 1 by 4 e raised to x cos x. ચોથો એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ આપણે. ફોર્થ એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. d cube plus 1
into y is equal to e raised to x cos x. ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન શું થાય? સહાયક સમીકરણ d+1 is equal to 0. તો d+1 d square minus d+1 is equal to 0. d is equal to -1 આવે, આ માઇનસ અરે 1 પ્લસ ઓર માઇનસ અંડર રૂટ 1 minus 4/2 એટલે 1 પ્લસ ઓર માઇનસ √3i/2. m1 માં લખવું હોય તો m1 -1 m2 m3 1/2 પ્લસ ઓર માઇનસ √3/2i. આવા પાર્ટ આવે ને, સરસ. તો એનો CF શું થશે? CF C1 e raised to -x plus e raised to x/2 C2 cos √3/2x C3 sin √3/2x. અને હવે લઈએ આપણે pi. pi is equal to 1/f of d e raised to x cos x 1/d³ plus 1 e raised to x cos x e raised to x બહાર જાય d plus 1 whole cube plus 1 cos x. તો આ કેટલા આવશે? e raised to x d³ plus 3d square plus 3d plus 1 plus 1 cos x. તો કેટલો ફોર્મ મને મળ્યો? e raised to x આ d square into d plus 3d square plus 3d plus 2 into cos x a equal to -1 છે. તો e raised to x 1/-d -3 plus 3d plus 2 cos x is equal to e raised to x 1/2d -1 into cos x e raised to x 2d plus 1/4d square minus 1 into cos x e raised to x 2d cos x plus cos x minus 4 minus 1 minus 1/5 e raised to x minus 2 sin x plus cos x. આ એનો pi આવે. તો સોલ્યુશન શું થશે? સોલ્યુશન ઇઝ y is equal to CF plus pi. તો શું આવશે? આ C1 e raised to -x e raised to x/2 C2 cos √3/2x C3 sin √3/2x minus 1/5 e raised to x cos x minus 2 sin x. આ એનો pi આવી ગયો. હવે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. d square minus 5d plus 6 into y is equal to e raised to 4x cos 2x. તો આનું શું થશે? here auxiliary equation સહાયક સમીકરણ શું આવશે? d square minus 5d plus 6 is equal to 0. તો એના ફેક્ટર કયા પડશે? d minus 3d minus 2 is equal to 0. d is equal to 2 comma d is equal to 3. CF C1 e raised to 2x C2 e raised to 3x pi 1/f of d
e raised to 4x cos 2x આવશે 1 upon d square minus 5d plus 6 e raised to 4x into cos 2x e raised to 4x bar d plus 4 whole square minus 5 into d plus 4 plus 6 into cos 2x is equal to e raised to 4x d square plus 8d plus 16 minus 5d minus 20 plus 6 cos 2x e raised to 4x d square plus 3d 16 minus 4 16 plus 6 22 minus 20 plus 2 cos 2x is equal to e raised to 4x minus 4 plus 3d plus 2 cos 2x e raised to 4x 3d minus 2 cos 2x is equal to e raised to 4x 3d plus 2 9d square minus 4 cos 2x e raised to 4x 3d cos 2x plus 2 cos 2x 9 into minus 4 minus 36 minus 4 એટલે minus 1 by 40 e raised to 4x આવશે minus 6 sin 2x because minus 2 sin 2x into 3 plus 2 cos 2x minus 1 by 22 common e raised to 4x cos 2x minus 3 sin 2x આવી ગયો એનો PI તો સોલ્યુશન શું આવશે solution is y is equal to CF plus PI CF કેટલા હતા C1 e raised to 2x plus C2 e raised to 3x minus 1 by 20 e raised to 4x cos 2x minus 3 sin 2x ખ્યાલ આવી ગયો સરસ તો આ ટાઈપનો એક્ઝામ્પલ હતો હવે તમારા માટે પ્રેક્ટિસ માટે આપું 1 y double dash plus 2y dash plus y e raised to x cos 3x y double dash minus y e raised to x cos x third y double dash plus 4y is equal to e raised to x cos 2x fourth one y double dash minus 2y dash plus y is equal to cos 3x into cos x fifth one d square plus 1 into y is equal to e raised to minus x cos 2x sixth one next sum d square plus 4 into y is equal to e raised to 2x cos 3x આટલા સમ તમારે ઘરે ટ્રાય કરવાના છે મિત્રો હવે યુનિટ 2 રિલેટેડ એક જ પ્રેક્ટિકલ બાકી એ આપણે આગળ જોઈ લેશું થિયરી બધી જ યુનિટ 2 ની કમ્પ્લીટ કરેલી છે મિત્રો થેન્ક યુ